They facilitate. They, yeah, they define the bigger picture. Like, of course, separately, it doesn't necessarily matter if one institution divests or not, especially if it's not really a lot of money. But it is like the combined movement that gives shape to like the strength of the movement in total. So 350. Well, yeah, in specific events like the Global Divestment Day, today and tomorrow, that has been initiated by 350. They come up with strategies to make the movement one movement, and like connect the dots. And they organized, for example, the climate march in September. Der Global Divestment Day zum Beispiel war ja, also das Datum war ja schon festgelegt, wann und dass es irgendwie Aktionen geben soll oder dass man irgendwie was machen soll, wenn es geht. Aber ich finde, es wird ziemlich viel Gestaltungsspielraum dann gelassen. Well, I'll say that they organize these global days and they also come up with global strategies that we should have the same symbol kind of, and if they have ideas, but I think it's, should I speak up? I think it's kind of up to every country because every country has cultural differences. So they're more like I think they're just coordinating, just trying to gather as many as possible and trying to steer, I guess, some sort of movement or the movement towards some sort of common goal, I think. Because it's not a bad thing, but in per se. But I think that there are so many organizations, so many movements, and so many groups that have overlapping goals, but maybe not entirely common. But through an organization as 350, you can try to merge your goals even more and try to make them more into a whole, and just unifying the movement even more, I think. Internationale Vernetzung oder nationale Vernetzung auch über Tine und ja, Nea und Lele sind auch noch Workshop Gestalterinnen, Geberinnen und kriegen dadurch auch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr national mit, was so los ist. They help, really. So Olivia Lenander, she's the Fossil Free Sweden's coordinator, and she's in our Facebook group, and so she sees everything that's going on, and she's in contact with all of us, so she's able to help and facilitate and give guidance in any way that we need. I think it's more supporting. I feel like the group knows that we can get support from 350, mainly 350 Europe then, because it's really, so in that way it's really split up. Like we barely have any contact with 350 International, but it's the regional group in Europe. And they have, for example, a social media organizer and a media responsible person. And they are very supportive in our work. So, you know, whenever we have an activity, they always reach out and say, hey guys, remember that you can contact us. So I think in that way, we feel that we can get support basically. And obviously also we have a 350 staff member in Sweden, Olivia, coordinating the Fossil Free campaign. And she's always very supportive. Also, both making sure that, you know, if we need any financial assistance or so for actions, it will be there. So, yeah.
they provide us with resources for events. We can ask for some money to organize things, and they help in the sense that, for example, when we would convince the university with the argument of it would be really good for your reputation, then that is because there would be an entire organizations that would like spread the word and like create media attention to the fact that they divested. 350 is an NGO, and they just function from donations. And so we are supported by a small budget for all our actions, particularly when they are international. So we were given a small budget for this. And other than that, they connect us to other groups and other communities, and they're a great point of connection to people who are powerful, perhaps in Sweden, and who kind of know things. So it's good to have that connection. We get some funding, which helps when we want to do like events or actions, demonstrations, and stuff like that. And we also get coordination help, or like social media help. They post our events, or they post pictures from our events, or write about us, and so they help us get media publicity. And they have a lot of guides about how to do everything, really. How to tackle the media, how to organize an event, and etc. So you get a lot of tips and inspiration and ideas from them as well. I think their approach is to try and facilitate us, and I think that is the right approach. But their resources are limited, of course, and they can't facilitate us perhaps as much as they want and as much as I would want. But I don't think that they should have another approach in that. I don't think that there should be more leadership or more. Also ich würde sagen, dass das für die Lokalgruppe erstmal gar nicht so eine große Rolle spielt, höchstens halt, dass man irgendwie mit Infos und Material versorgt wird. Das ist auf jeden Fall total gut, weil ja auch so auf den Homepages und so schon viele Sachen zur Verfügung gestellt werden. Ja. Aber jetzt so, dass man sich vielleicht noch irgendwie, man kriegt halt auch, jetzt sag ich mal, nicht so viel mit. Ich meine, die machen jetzt zum Beispiel auch nicht nur die Fossil-Free-Kampagne, sondern auch andere Kampagnen. Also klar, ich meine, man verfolgt, also wenn man möchte, kann man das natürlich verfolgen, und so, und ich zum Beispiel mache das auch so ein bisschen, aber jetzt so in der, sag ich mal, alltäglichen Arbeit so für die Kampagne ist da jetzt irgendwie nicht so viel Verbindung, sage ich mal. Ja. Dass man, ja genau, wie ich schon gesagt habe, dass man muss ja zum Beispiel nicht halt die ganze Zeit so Rücksprache mit denen halten, irgendwie, wenn man irgendwas machen will. Hier in Münster? Eigentlich keine. Also wir machen hier so unser Ding und klar, es gibt halt irgendwie einen Input mal, ne, und es gibt halt auch diese globale Geschichte. Insofern gut, also es ist sowas, es macht natürlich einen Unterschied, ob in der Taz oder in der Süddeutschen ein Artikel vorher gestanden hat und du sprichst dann hier mit den Leuten und die haben das vielleicht 2 Tage vorher gelesen. So, insofern ist es natürlich was anderes, wenn man so eine Organisation dahinter hat, die auch das schafft, einfach so eine gewisse Vorbereitung zu liefern, ne? Und so Augen öffnet oder auch irgendwie Leute darauf einstimmt, dass da tatsächlich was kommt und dass Leute das irgendwo einordnen können. Das ist ja total wichtig. Also wenn man mit irgendwie was Neuem kommt,
Es ist viel schwerer, als wenn man halt mit einer Idee oder mit einer Ansage kommt und Leute haben schon eine grobe Vorstellung, haben dazu mal was gelesen, können das irgendwo verorten und sehen, das ist auch seriös. So, das ist ja, was auch so eine Wahrnehmung angeht, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Insofern das halt schon, aber ja, ich würde jetzt mal unterstellen, irgendwie hätten wir es wahrscheinlich auch so geschafft. Also die Leute sind engagiert und haben Bock, was zu machen und ja, klar. Vor allen Dingen eine Vernetzungsfunktion. Also sowas wie, hey, ihr könnt jetzt alle beim Global Divestment Day mitmachen und dann sieht uns die Öffentlichkeit alle auf einmal. Hey, hier, ihr in Freiburg habt eine Frage, die in Tübingen wissen das schon.